abakyala okwetaba mu kusaala Eid al-Adha egenda okubeerawo olunaku olw'enkya era mu Uganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Mutebi II afulumiza obubaka obuyozaayoza abantu be. Nkwaniriza ku Ntv Akawungeezi olwaleero nze Annual Katambuga kutuusaako mu bujjuvu ne kansooka enkuwa ebyo ebikoze emitwe mugalo lato oluvannyuma zijenga kuwe mu bujjuvu tovaawo. Emitwe gy'amawulire gikuleeteddwa KCB Bank, for people, for better. KCB Bank is regulated by the Bank of Uganda. Akawungeezi taye bwaliko enkyukakyuka zalangiridde okumalawo bwannakyemalira mu ntambuza y'emirimu gya paalamenti agambye ne ku babaka abeetayira mu ofiisi ya sipiika nga basabiriza ssente. Each one of us will receive salary, okay? Ekaseesa abayo beeyisange watali bwerinde ku kirwadde ky'Ebola obutale bw'omubuulo bwawerebwa bukyatambula kinnawadda. Waliwo emirimu egisoba mu mitwalo 3 egitali mu bakozi mu bitongole bya gavumenti tugenda kukubulira kwe kiva. Okusaala Eid al-Adha Ssaabasajja Kabaka aliko obubaka bwasibiridde abantu be. Tubasaba Iddi eno tugikozese okusabira eggwanga likulaakulane. Do more with KCB Mobile Banking. Pay your bills instantly with KCB Mobile Banking. Dial *244#. Enter your PIN to proceed. Choose option 5 for bill payments. KCB Bank, for people, for better. KCB Bank is regulated by the Bank of Uganda. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Nyongera okwaniriza ku Ntv Akawungeezi nze Annual Katambuga kutuusaako obudde buno era gaagano tukatandise bwe tuti. Waliwo enkyukakyuka paalamenti zeerangiridde okukola mu ntambuza y'emirimu okusobola okukomya obwannakyemalira mu bagikulembera ssaako n'okusobozesa ababaka okukiikirira abantu baabwe awatali nkeka yonna. Ezimu ku nkyukakyuka zino mulimu okukyusa avunaanyizibwa ku ntambula z'ababaka ezirimu n'okubawa ku nsimbi ssaako n'ebintu ebirala ng'olina olunaku olwaleero bano lwe batandise omusomo gwabwe ogw'okubateekateeka nga bagenda okutandika emirimu gyabwe. Omusasi waffe abaddeyo era biibino byakujjiddeyo. 7. Olwaleero ababaka ba paalamenti 12 lwe batandise okuteekebwateekebwa engeri emirimu gya paalamenti bwe gitambuzibwamu ssaako n'okumanya obuvunaanyizibwa bwabwe era ng'omusomo guno gwakumala ennaku 3 nga gukwajjiza ku paalamenti wennyini. Amyuka sipiika wa paalamenti Thomas Tayebwa yaguddewo okuteekebwateekebwa kw'ababaka era n'asinziddwa wano n'ategeeza nti obukulembeze bwa paalamenti obujja buliko enkyukakyuka ez'omuggundu ze bugenda okukola era n'abasaba okuwa obudde enkyukakyuka zino. We shall be unveiling to you a lot of radical changes. I will request you that we usually have a challenge as leaders. People say, but you see, in this parliament we've been working this way. Okay? Please, let us give time to the Honorable Boss to set a vision which we must all adapt to. Ababaka babuulidde nti buli omu agenda kukwatibwa mu ngeri ya bwenkanya awatali kubeera na mbeera ya byana na baana. Colleagues, we want each one of you to be comfortable, to know you will be treated equally. We don't want to have members and members. No. Like my principle which I use, I cannot allow you to talk 3 times before another member has spoken. Ono okwogera bino nga mu paalamenti 11 amaloboozi gabadde gavaayo okutegeeza nga bwe waliwo ababaka bali ku mwanja ennyo ne sipiika ate ng'abalala batunuulirwa nga kyakuttale.
mu nkyukakyuka ono z'ayogerako ategeezezza ababaka nti mu bukulembeze bwabwe entambula z'ababaka zigenda kuba nga bassentebe b'obukiiko be basalawo ani alagawa so si nga bwe kibadde nga sipiika yasalawo abatambula. The other day I passed by the Director of Finance, his office had put on a big billboard, no money for travel. Why should we make him go through that? So we are going to put all money. I can give an example. In tennis parliament, I traveled 4 times. I never went to the speaker to ask for travel. It's my chairman of committee who would see that I merit it and I'm going to add value. And then he would put me on a list. So as presiding officers, we shall be clearing lists submitted by chairpersons. Tayebwa agamba nti kino kigenda kuyambako n'okugyawo embeera y'okubalangira nga bwe beerabidde bannaabwe aba banoonyeza akalulu. And reminding us how I fought for you, Tayebwa, to go into this post. Now you have forgotten me. I never got any trip from you. If you come and you say you didn't travel, I will say go and ask your chairman. And then we shall require the chairpersons to declare those badges fully to the members. Amyuka sipiikira ajjukiza ababaka okwewala okutunuulira abakubiriza palamenti ng'obumu obugaba ensimbi nti kubanga kino kibadde kimuviirako n'olumu okwekweka ababaka. I want to be honest, because me, I had feared coming to office. You come to office, members have already surrounded you. If I don't have 10 million, 20 million, I don't enter office. I hide from you. Each one of us will receive salary. Okay? I think let us really not behave as if others. No, let us all share our poverty, money together. Ono alina n'ekirowoozo ekijja ebyokulya mu bukiiko bwa palamenti ng'agamba nti bibalabisa bubi. Andazi, chapati, those things really give us a bad image. Because those pictures are captured before people who have no something to eat. I got other parliaments, they only give water. We are in a committee, you have sambusa, chapati, muogo. You're about to add marakwanga. In a committee. And yet we have a canteen. Naye ate komiti zino zibadde tezirina ssente. Ogenda okutwala bizinesi y'ekomiti nga bagamba ssente teziriiwo. Naye ate bw'olabirira wano nga tuyisa budget, ssente zibaawo. Naye abamu ne twebuuza ssente zino. Omukulu Tayebwa aneewunyiza nnyo okulaba nti kumbe bino ebintu abadde abimanyi nti ababaka babadde babanyikiriza. Speaker Honorable Tayebwa ayogedde ebintu bingi naye ffe ekisinza otukwata omubabiro nti Parliament tegenda kuddamu kubeera ya kusosola. Buli member wa Parliament agenda kuweebwa attention kyenkanyi. Ekyokubiri nti obukiiko bugenda kuweebwa amaanyi gaabwo kubanga kye kimu ku bintu ebibadde bisudde Parliament. Naddala akagambo kagambye ku neutrality ekitegeeza wabaddewo aba members nga bali special nga abalala babalabanga abapya Esooke ba reviewing wabanga wabaddewo leakage eriwo bagiggalewo wabanga wabaddewo hemorrhage eriwo wabanga wabaddewo wastage. Ezo ssente zokka ezigenze mu wastage zibasobola okutwala ebeerera yeetengeredde nga temulimu kyekubiira. Muyinza okujja wano nga bali mu kutya bali mu kutya baagala okwekubiira mu nkola yaabwe y'emirimu. So tekimala sipiika oba deputy sipiika okujja okwogera ebintu wano ku kazindaalo tekimala. Ffe tubasuubira kugoberera ssemateeka wa ggwanga. Tayebwa ajjukiza ababaka nti balina okutambuza emirimu gya palamenti naddala nga basoma bulungi n'okwetegereza amateeka agalungamya palamenti. Juma Kiria, Ntv Akawungeezi. Kale kakati ye president wa UPC Jimmy Akena asabye abakulembeze ba parliament abapya okusosowaza bannansi bye baagala so si abantu ssekinomu wadde ebibiina byabwe ebyobufuzi kye byagala. Akena agamba nti obukulembeze bwa parliament obukadde bwatattana nnyo ekifaananyi kya parliament eno kale ng'obupya bulina okufuba okulaba nga bukirongoosa. Okwogera bino abadde mu lukuŋŋaana lw'abamawulire olubadde ku kitebe kya UPC mu Kampala. Omubaka wa
West Pudama County South Jacob Oboth ne munne owa Ruhinda North Thomas Tayebwe balondeddwa okubiza Parliament ey'ekumi mu kisaala kino eky'emyaka 5 olunaku lw'eggulo. Kyokka babiri bano balina eddimu ery'okulongoosa ekifaananyi kya Parliament eno ekibadde kyonoonese olw'ensonga ez'enjawulo omuli n'obuli bw'enguzi. President wa UPC Jim Akina era nga naye yali mubaka mu Parliament eyakayita yeekokkola ebikolwa eby'obuli bw'enguzi mu Parliament eyo. The 11th Parliament was plagued by corruption, and I have been open on it. I have also I penned a prayer against corruption in Parliament and hope for a Parliament that allows the voice of the citizens of Uganda to come through. So I have not supported the corruption. One of the issues which I've raised repeatedly is that I've been on the National Economic Committee. We failed to present the indebtedness of Uganda even once. Enkola y'emirimu mu kuteesa n'okuyisa amateeka naye agamba yali ebulamu nnyo so ng'era ababaka tebaweebwanga mukisa kwogera ku nsonga zirimu abantu baabwe. So it is immediate gains. In IPOD we were cheated out of opportunity to have some honest discussions. We were having honest discussions on IPOD, on the table, clear issues. People jump in to disorganize it, to pull it out, to make it now something on the back burner. But now, at the same time, we're being told that we're in an alliance where you don't sit and talk. IPOD is something which is bigger than even, you can say, those who the president calls an alliance, but it's an opportunity where, as political players, we can try to address the problems of Uganda. Katonda asabye obukulembeze bwa Parliament obujja obukulembera Jacob Oboth okukolera bannayuganda so si bantu sekinnoomu yadde ebibiina by'obufuzi. I think our former speaker had narrowed it that she had become an activist and this is an office which is supposed to support NRM. NRM is a subset of Uganda. Well, Speaker of the Parliament, you are the Speaker of the National Assembly of Uganda. All the Ugandans fall within that one. If you come to the gate of Parliament, you see the communities which came together and agreed to form this country which you call Uganda. So you're the Speaker of that. It's a higher office than a political activist supporting a political entity. Akenera akozeseza omukisa guno okusambajja ebyogerwa nti UPC ine enkolagana ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM nga bwe guli n'ekibiina ki Democratic Party ekikulemberwa Norbert Mao. Now there is no written document which defines the relationship between Uganda People's Congress and NRM. We have had what you may call a loose working alliance which was informed by what we were coming through. Going forward, we are presenting it to be clearly laid out that if we're supposed to cooperate, if we're supposed to have an alliance, the ingredients of the alliance. And for me, the question of fielding candidates is not something which is negotiable. Raymond Tamale, Ntv Akawungeezi. Kakati ate ye Norbert Mao omu ku babadde beegwanyiza ekifo ky'obwa sipiika kyokka n'awangulwa munne Jacob Oboth amukulisiza olw'okutuuka ku buwanguzi buno kyokka n'amusaba alwane ennyo okulaba nga aleetawo enkyukakyuka mu nzirukanya ya Parliament kiyambeko Parliament okuddamu ensa. Mao agamba nti mu Parliament eno ey'e12 okulwanyisa obulyake n'effuga bbi mu babaka bigwana bisibweko amaanyi ababaka baweebwe ebbeetu okwegazaanya nga bateesa ko n'okuweebwa emikisa egy'enkanankana. Ono ateesa nti n'okukakiiko akaddukanya emirimu gya Parliament ka Parliamentary Commission kutuulengako omuntu atali mubaka kiyambeko okutangira Parliament okudiibuuda ensimbi z'omuwi w'omusolo. Omusasi waffe kaabitwe mu bujjuvu. Ng'olwokano olw'obwa sipiika lutandise okufuna ebbugumu, ssenkagale w'ekibiina ki Democratic Party Norbert Mao yajjukira nti yatta omukago n'ekibiina ekifuga ki NRM. Atyo n'ajjirwa ekirowoozo nti asobola okukisaba kimusembe avuganye ku bwa sipiika. Akagereke kiri nti baali bamaze ebbanga nga bateetera bonna. Kyokka ekirowoozo kya Mao kyayisa bubi nnyo Anita Among eyali sipiika mu kaseera ako bwe baali bakuŋŋaanye mu lusirika lw'ababaka ba NRM ekyankwanzi n'amulangira okweseguunyiza gye batamwetaaga n'atuuka n'okwewa ebbeetu erituuka mu kisenge kya waka newankubadde akimanyi nti wano mwana mujja na nnyina. We do cooperate with different political parties, but the cooperation does not mean that if we are cooperating, we come up to my bedroom. Newankubadde bino byonna byayogerwa, kino tekyalobera Mao okusigala mu lwokaano luno. Okulonda kwagenze okuggwa olunaku lw'eggulo, nga ku babaka 516 abalonze, 15 bokka be bamuwadde akalulu kaabwe. Emmeme n'emwennyika
ne yeewuunya abantu balamu. Kati olwaleero bw'abadde ayogerako ne bannamawulire, Mao asiimye ababaka abatono abaamwesize ne bamuwa akalulu kaabwe, kyokka n'akulisa nnyo munne Obothi eyamukiza ensumika. Ours was not a numerical challenge, it was a moral challenge. If one person is challenging what is wrong, you don't ask if you were many then you would be right. You can be many and wrong. Mao annyonnyodde lwaki yagugubye n'avuganya ku bwa sipiika so nga yali yeeyamye nti singa seeke ya NRM temuwandako ddusu eby'okuvuganya wa kubyesamba. If I had been given a hearing by the NRM SEC and the caucus, definitely I wouldn't have showed up to present my candidature. You do recall that in the letter I wrote, I said I would abide by the decisions of those organs. But by not inviting me, there is no way now I could be bound by the decision. Chokona agamba nti newankubadde ntebe ennene teyagituddemu naye musanyufu ebitagambika nti yanyenyezza omuti okukakkana ng'abadde sipiika Anita Among naye tasigadde waggulu. Civil society was making an alarm, MPs were making an alarm, the opposition leaders in parliament were making an alarm. But the problem was the position of speaker, because that's the position and office which was being abused. Someone needed to shake that chair, and that's the only contribution that I made. Atubuulidde nti Parliament ey'e-11 ebadde etambulira nnyo ku bwannakyemalira nga sipiika ayogeza boggo nafugabbi kale nga musanyufu nti kati ababaka baakufuna we banywera ku tuzzi. We would like a parliament which restores the dignity and respect due to members, because that dignity and respect has been eroded over the years, and the greatest erosion occurred in the 11th parliament. Kati ono ayagala bakulembeze ba parliament abajja bafeeyo nnyo okulwanirira obwetengerezi bwa parliament n'okulwanyisa enguzi. We call upon them not just to focus on the image. The focus should be on the substance of what parliament is set up to do. Ateesa nti wakolebwewo enkyukakyuka mu nzirukanya ya palamenti ku lukiiko oluddukanya palamenti lu Parliamentary Commission kutuuleko omuntu atali mubaka akuumire eriiso ku nsaasaanya ya palamenti. For too long we have played the ostrich game, burying our heads in the sand while parliament collapses under the weight of an intimidated civil service in the parliament. Ayagala basipiika abajja bawa ababaka ekyanya okwogera ko n'okubaganya ebirowoozo nga mpawo abakuba ku nsolobotto kiyambe ebirowoozo by'abantu be bakiikirira okutuuka eri abakwatibwako ensonga. In the 11th parliament, members of parliament were interrupted like in no other parliament that I know. You'll be shocked that if you went to the Hansard, you'll find that the presiding officer spoke more than the members of parliament. Yet speakers are not supposed to speak in the same way that a referee does not kick the ball. Kakati wetukyusa obuufu waliwo alipoota efulumiziddwa minisitule y'abakozi ba gavumenti ng'eneraze nga bwe waliwo ebifo ebisoba mu 30,000 mu bitongole bya gavumenti omutali bakozi newankubadde nga waliwo bannayuganda abayagga emirimu. Okusinga ebifo bino biri mu malwaliro, amasomero ga gavumenti ko n'amatendekero aga waggulu, era nga tukitegedde kino kiva ku kya gavumenti okutondawo ebifo bino kyokka n'etateekawo nsimbi zigenda kweyambisibwa okuwandiisa saako n'okusasula abakozi bano. Okusinziira ku kitongole ky'ebibalo mu ggwanga ki Uganda Bureau of Statistics, ebbula ly'emirimu mu ggwanga liri ku bitundu 12 ku buli 100 nga lino lisinga kutawaanya bakyala abali ku bitundu 13 ku buli 100 bw'ogeraageranya n'abasajja. Kyokka newankubadde guli gutyo, alipoota efulumiziddwa minisitule y'abakozi ba gavumenti olwaleero eraze nga bwe waliwo ebifo ebisukka mu 30,000 mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo ebitaliimu bakozi.
ebitundu 55 ku 100 be bali mu service nikireka abantu ebitundu 45 nga tebirimu abantu abakola mu government. Kikosezza enkola y'emirimu kubanga kye tuyita service delivery abantu bwe bakikola okugeza wobeera ng'ogenze mu ddwaliro nga wali weetagisa abakozi 5 naye mu kifo ekyo n'obeera ng'olina omukozi omu kikosa mu ngeri nti omuntu oyo ajja kukoowa ajja kubeera ne workload pressure. Okugeza mu malwaliro amakulu okwetooloola eggwanga eriyo ebifo 1,882 ebitali mu bakozi. Mu masomero ga gavumenti ag'enjawulo eriyo ebifo 8,708 ebikalu. Mu matendekero ga gavumenti aga waggulu ebifo 1,373 bikalu n'awalala. Tukitegedde nti kino kiva ku gavumenti okutondawo emirimu gino olutatadde kyokka n'eyita ssaawo nsimbi za kugivujjirira. Etaddewo kibayita positions, new positions nnyingi nnyo ate n'ebeera nga ate tesobodde recruitinga kitono okusinga ku positions ze recruitings. Kyekireese ebitundutundu eby'emirimu abantu mwe balimu okubeera nga giri mitono. Era tukitegedde nga bwe waliwo abakozi naddala abasomesa n'abasawo abadduka mu mirimu gino nga tebannaweza myaka giwummula olw'okusasulwa ensimbi entono ekitaataaganya n'okuzingamya empeereza mu bitongole bya gavumenti. Tukitegedde nga bwe waliwo abakozi mu bitongole bya gavumenti abawera 9,163 abaalemera mu bifo bino nga bano bakola ebitundu 25 ku buli 100 era ng'emirimu bagiwangaddeko emyaka 12 n'okudda waggulu. Alipoota era eraga nga bwe waliwo abakozi abali mu 3,000 abasulirirawo okuwummula wakati w'omwaka guno n'omwaka gwa 2023 nga basinga ku bano basomesa abawera 1,981 nga bye bitundu 11 ku buli 100. Abasawo ebitundu 13 n'obutundutundu 4 ku buli 100 n'abalala ekijja okwetaagisa gavumenti okweteekateeka obulungi empeereza ereme kutaataaganyizibwa. Bagenda kusinga ddala okubeera nga bava mu education sector era okusingira ddala public universities zesingiddwa okukosebwa then ne waddako referral hospitals nabo bangi nnyo abagenda kubeera nga bawummula then ne primary health care tulina abantu abasinga okubeera nga bagenda kubeera nga bawummula mu myaka gino 5 ejijja. Shamim Naiga, Ntv Akawungeezi. Webale nnyo Shamim Naiga, ensonga mugiwulidde emirimu egiri eyo 30 mu bitongole bya gavumenti tegiriimu bantu era bwe tujja ekibuuzo kyaffe kitugenda okutambulirako olwaleero mu kiki kyolowooza nga twakitaddeyo dda ku mikutu gyaffe emigatta bantu nga twagala otubuulire gavumenti okulema okubaako ebifo by'emirimu byejjuza mu bitongole byayo kikosa kitya enkulaakulana y'eggwanga. Gavumenti okulema okubaako ebifo by'emirimu byejjuza mu bitongole byayo kikosa kitya enkulaakulana y'eggwanga. Mugendeyo ku mikutu gyaffe emigatta bantu teekamu ekigambo NTV Uganda ku Facebook ne ku X ojja kubanga olaba otutadde ekibuuzo ekyo woba oteeka endowooza y'obudde bunaba butusobwa kikyolowooza nja kujja nsomeko ezo ezinaaba zijja mu budde obwo bwe tunaaba tulina. Kakati bwe tweyongerayo n'amawulire amalala NTV Akawungeezi ge baleetedde. Lugero Maliro Luktusibwa. Sugar Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drugstores countrywide. Lugero Maliro. Olugero lwaleero mu NTV Akawungeezi lugamba nti nakatanda gizi talera wa mugumba. Nakatanda gizi talera wa mugumba. Kakati okutegeezako ku bigambo ebiri mu lugero luno nakatanda gizi ye mukazi akuba ennyo abaana ate nga abakuba bubi nnyo. Kyokka eriyo ekigambo nakatanda gizi naye nga kyo kitiibwa eri abo abeddira endiga era oyo omuntu waabwe ayitibwa nakatanda gizi yaviirako Kibuuka Omumbaale okugwa n'afa nga amuwanula ku muti olwo n'agwa ng'amaze okumusitutukako. Ndowooza olugero olwo lwa Kibuuka Omumbaale abasinga obungi mu lutegeera naye tetujja kulugendamu kubanga luwanvu nnyo. Katugende ku makulu agali mu lugero lwaffe olwaleero. Omukazi ono ayitibwa nakatanda gizi omuwuulu oba omuntu omugumba bw'amulaba ng'awuttula abaana omukyalo omugumba ono ye kyasalawo okugamba nti
oyo tasobola kunkoonera ku mwana wange. Ekibuuzo ne kiryoka kijjawo nti kakati gwe atalina mwana, kubanga omuntu omugumba aba talina mwana abeera agenda kuba ku mwana ki. Kakati olugero lwaffe oluvane lugamba nti nakatandagizi talera wa mugumba, nga amakulu gali nti ebiseera bingi tubeerako ebintu bye tweyagaliza naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti tetulina busobozi bubituukako. Abamu mutuuka nno n'okuloga abantu ababeera balina ebintu ebyo waakiri babeere nga babifiirwa, naye eryo libeera ttima. Kale tufube nnyo okulaba nga tukkiriza ebyo emitima gyaffe kyegibeera birina, tuleme ate okuyingiramu embeera eyo ey'ensaalwa. Olugero lwaffe olwali lugamba nti nakatandagizi taleera wa mugumba, nga nakatandagizi ye mukazi akuba ennyo abaana, ate omugumba ye mukyala atazaalanga ku mwana oba atazaala mwana. Kale katusooke tuwumulemu tukomewo n'ekitundu ekyokubiri NTV Akawungeezi ekyagenda mu maaso. Olugero lwa leero. Are you having headache, sore throat, muscle pain, toothache, or fever? Then use Curamo Plus. Curamo Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drug shops countrywide. It's not recommended for children under the age of 12 years. If symptoms persist, seek medical advice. UETCL, transmitting for transformation. Second best to a mother's love. Tov Plus, mwekwate. Bwe tukomawo okutumbula eddembe ly'abaana, ekitongole ki UNICEF kisaba gavumenti ekikwasizeeko kirangiridde enteekateeka kye y'emyaka 5 egiddako. Essaza ly'Eklezia ery'e Kasese tugenda kukulaga engeri gye likulaakulanyemu mu myaka 37 gye limaze nga litongozeddwa. UETCL advises those intending to carry out any development activities within the vicinity of any high voltage transmission line to seek guidance from the Way Leaves office located at Plot 10, Huntington Road, or call our toll-free line 0800 277 002. UETCL, transmitting for transformation. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Wekwate Tov Plus capsules, chifuba oba musujja. Tov Plus ky'ekyokuddamu kyo ekkirinda limu nga liwonya endwadde zonna. Tov Plus mwekwate. Beautiful, soft care pads. So fit, so right. Do more with KCB Mobile Banking. Pay your bills instantly with KCB Mobile Banking. Dial *244#. Enter your PIN to proceed. Choose option 5 for bill payments. Choose option 1 for National Water and Sewage Corporation. Enter your meter number. Enter the amount and follow the prompts. You will then receive a payment successful message. KCB Bank, for people, for better. KCB Bank is regulated by the Bank of Uganda. Customer deposits of up to 10 million Uganda shillings are protected by the Deposit Protection Fund. It's our mission to secure your money. Protecting your money is as important as earning it. It is for this reason that the Deposit Protection Fund of Uganda, DPF, was established by the government of Uganda to provide deposit protection to customers of regulated financial institutions. In the unlikely event that your commercial bank, credit institution, or microfinance deposit-taking institution fails, the DPF will pay you up to 10 million Uganda shillings.
Keep your personal information such as national identification number, mobile phone, or an alternative bank account updated with your banker. Terms and conditions apply. For more information, contact DPF at Aha Towers, Plot 7 Lodel Road, Kampala. Call 0312-206-400 or visit our website at www.dpf.or.ug. Protection Fund of Uganda. With Kanzali plus Machuzi, you get the perfect pot of flavor and taste with the superior ingredients of the new Royco 2-in-1 mix. Enjoy the Kathufu mix. Are you having headache, sore throat, muscle pain, toothache, or fever? Then use Curamo Plus. Curamo Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drug shops countrywide. It's not recommended for children under the age of 12 years. If symptoms persist, seek medical advice. The management of Uganda Electricity Transmission Company Limited, UETCL, informs the general public that it is risky and unsafe to conduct any activity under or within the way leaves corridor of any high voltage transmission line. These corridors measure 15 meters, 30 meters, 40 meters, and 60 meters for the 66 kV, 132 kV, 220 kV, and 400 kV respectively. Management has learnt that these corridors are being encroached into by some members of the public to carry out their daily activities. These various activities include building both permanent and temporary structures, establishing car bonds, bricklaying, excavation, dumping, tipping, planting vegetation exceeding 6 feet in height, among others. Note that any person who violates the above will be prosecuted in accordance with the law. UETCL advises those intending to carry out any development activities within the vicinity of any high voltage transmission line to seek guidance from the Way Leaves office located at Plot 10, Huntington Road, or call our toll-free line 0800 277 002. UETCL, transmitting for transformation. Kulikayo nnyo mukumulako okwo tukyagenda maaso ne Ntv Akawungeezi. Ssaabasajja Kabaka Ronald Munda Mutebi owookubiri afulumizza obubaka obuyozaayoza abantu be okutuuka ku lunaku olutukuvu mu ddiini ey'Obusiraamu olw'okusaala Eid al-Adha egenda okubeerawo olunaku olw'enkya. Mu bubaka bwe Omutanda akuutidde abantu be okunywerera ku ebyo ebireeta enkulaakulana ey'awamu. Katwefune mbojjovu. Twebaza Allah abatuusizza ku lunaku lwa Eid al-Adha. Tusabira bannaffe bonna abaalamaga olugendo olutukuvu olw'e Mekka ne Madiina okumaliriza obulungi emikolo gy'enzikiriza y'Ekiyisiraamu n'okudda ku butaka n'omukisa gwa Allah. Tusuubira nti bannaffe abaalamaga bafunye okwolesebwa okulaga enkulaakulana y'abantu, kwagala eddiini ensi yaabwe. Ensi ezituuse ku nkulaakulana eyannamaddala zeesigamye ku bannansi baazo okwagala n'okukkiririza mu bukulembeze balina, obukulembeza obulimu okusonyiwagana, okussa ekitiibwa mu buwangwa bw'abantu, n'obuteegwanyiza buli kyabugagga kya nsi bwe buleeta emirembe n'essuubi mu bantu ne bakola awatali kwekengera. Ensi nadde mu Afrika zitambula kasoobo mu byenkulaakulana olw'obuteefumiitiriza n'okuyigira mu byafaayo ensi ezo mwe ziba ziyise okutuuka we ziri. Omululu obutassa kitiibwa mu ndowooza z'abantu, empalana n'obukyayi ye kanaaluzaala w'okusikattira mu kukulaakulana kw'ensi za Afrika. Bino tusobola okubyewala singa twegomba mu bwesimbu
olugendo lw'enkulaakulana olw'ensi endala. Tubasaba Iddi eno tugikozese okusabira eggwanga likulaakulane era nga abakulembeze basse ekitiibwa mu nzikiriza, eddiini n'ebyobuwangwa by'abantu be bakulembera. Tubaagaliza emirembe n'essanyu nga mujaguza olunaku lwa Eid Adhuha nga bwe mwebuulirira ne ku bubaka n'okuyigiriza kw'omutume Nabbi Muhammad okw'emirembe n'obumu era musigale nga mugoberera amateeka ga Allah. Assaako omukono Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri. Toyanza nnyo toyanzege ayisa abasajja kabaka olw'obubaka obwo bw'otulambise. Kakati mawulira amala Ntv Akawungeezi ge baleetedde abasuubuzi abakolera mu katale akali ku nsalo ya Uganda ne Democratic Republic of Congo empondwe bazimudde ekiragiro kya gavumenti ekyakawera okumala ebbanga lya ssabbiiti 4 okuva ekirwadde ky'Ebola lwe kyabalukawo mu ggwanga erya Congo. Bano tubasanze emirimu bagitambuza kinnawadda nga watali kiruwo kyonna ate nga n'emirimu emirala nagyo gibadde gitambula nga mu ngeri eya bulijjo. Mu Congo eyo buli lukya ab'obuyinza batubuulira nti ekirwadde kya Ebola kyongera okwegiriisa. Omusasi waffe agezezzaako okulondoola embeera nga bweri era bibino byatukuŋŋaanyiriza. Ku Lwokuna oluwedde waliwo akakiiko ak'enjawulo akassibwawo okulwanyisa okusaasaana kw'ekirwadde ky'Ebola mu Uganda amangu ddala nga byakawulirwa nti Democratic Republic of Congo kissa kinegula. Mu biragiro bye baabagambagirawo mwalimu okuwera obutale bw'omubuulo obwa buli wiiki mu bifo ebiri ku nsalo ne Congo, entambula za basi n'entambula ez'olukale ezigatta Uganda ne Congo wabula nga zeezeetikka ebyamaguzi zakkirizibwa okusigala nga zikola. Obutale weekly markets obubeerawo buli week ku border trading centers naye okusingira ddala sub counties zino eziri ku border eza districts ezo ze twogeddeko. Bwe mubaamu obutale buno obuleeta abantu ne bava across ne bajja obwo tubuyimirizzaamu era nabo tubuyimirizza okumala weeks 4. Newankubadde bino biri bityo ku nsalo ezoogerwako abaayo biringa ebyabayita ku matu ne bigwa enkoto ng'emirimu gyabwe bagikwaza kinnawadda. Empondwe Rubiriha wamanyiddwa okubeerayo akatale k'omubuulo buli Mande n'Olwokutaano nga kasika abasuubuzi ba wano n'okuva e Congo okwenogera ku nnusu. Kano twakakyaliddeko olunaku lw'eggulo kyokka kyatubuuseeko bwe twasanze ng'abasuubuzi n'abaguzi ku nsalo beegirisa nga bwe baagala awatali yadde akakwakkulizo akabateereddwako. Tulina ne betwalabyeko nga batambula n'abantu abalabika nga balwadde nga babasabira obuyambi mu baziratisa. Embeera ku nsalo eno yasse musota guli mu ntamu kubanga buli omu abeerawo ku lwa munne. Famire ez'enjawulo basala ensalo okugenda okulima n'abayizi okuyingira kuno okusoma. Mpondwe kye kifo we bayinza okujja akasimbi akababeezaawo ku njuyi zombi. Zerefa Kabugo omutuuze w'e Kasindi mu ssaza ly'Ekivu mu Congo omulimu gwe gwa kutunda ekibala ekiyitibwa ssekazi oba wotameroni mu katale kano. Ono atubuulidde nti abantu be bonna batunuulidde baketi eno okufuna ekyokulya. Kuiziha ndio mwingine yetu yenye tunakulia na tunasaidiana. Wengine ni wamama. Wapi? Leo ndote kusiba katale ate ne boda nga nzigule. Aradisi asokaje asibe boda buli omu amanya ati boda bagigaddewo lwa Ebola naye ojje butereevu mu bantu mu basuubuzi babadde bajja okukaggala nga tulaba nga tetusobola kumalako ensonga emu oba bbiri. Emmotoka zibadde zimaze okuyingira wano nga zireese ebyamaguzi naddala nga ebintu ebivunda nnyaanya kabeji bumonde ebyennyanja ebibisi ebya firiigi emiliyoni n'emiliyoni oba eza biliyoni ne biliyoni ez'abantu nga zisobola okufiira wano olunaku lumu abantu ne bagenda ate mu bizibu. Batubuulidde nti bafaayo nnyo okunaaba mu ngalo nga tebannayingira Uganda n'okwekebeza ebbugumu ly'omubiri. Kiraaka wa Mpondwe Rubiriha Moses Mugisa agamba nti bagezezzaako okussa mu nkola ekiragiro kya gavumenti wabula abasuubuzi ne bakiziimuula. So we were ordered to tell them by the end of business today they should release the market so that the market is closed. And starting tomorrow, no, the market is not going to operate as earlier communicated. Katinga kana akente nakali akempondwe eri mu town ya Kebinnyanja obondoza bujja kugira buyimiriddeko paka ngawe batulagidde n'amala kulabe ekyokola.
bano bazze bannyonnyola abakulu nti okubalemesa okukakkalabya ate kigenda kubasuula mu bwavu. So according to these people, they are saying, why don't those people come here and we talk to them, we explain to them our problems. And I've told them it is okay. I'm going to invite the office of the RDC and other stakeholders, and in fact, the entire district task force for Ebola, to come and assess the situation on ground and talk to these people so that we can get a way forward. Minisitule y'ebyobulamu etubuulidde nti buli alina akakwate ku muntu eyasooka okuzuulibwamu ekirwadde ky'Ebola bamufunye dda ne bamwawula. Omu ku be twafunyeeyo omu ku badriver abaasobola okutambuza abalwadde ababiri abaasooka n'omusawo omu eyajjanjaba omulwadde eyasooka. So tulamaze okumanya nti transmission kati yatandise okubaawo okusingira ddala ku bakozi ba byobulamu abadde mu Uganda okufuna obulwadde. Kale kakati eyo nga tuvuddeyo ekitongole ki UNICEF kyanjudde enteekateeka yakyo mwe kyagala okuyita okulaba nga kitumbula n'okukuuma eddembe ly'abaana mu myaka 5 egiddako. Muno mulimu okussa essira ku bintu ebiyambako mu nkula y'abaana, okulwanyisa embuto mu baana abatanneetuuka, ssaako n'ebintu ebirala bingi ebigwa mu kkowe eryo. Kyokka bo abaddukanya ekitongole kino wano mu Uganda baagala gavumenti bakwasizeeko okusobola okutuukiriza enteekateeka eno. Musasi waffe kaabitumalirireyo. United Nations International Children's Emergency Fund oba UNICEF kitongole ky'amawanga amagatte ekyagunjibwawo eyo mu mwaka gwa 1996 ng'omulimu gwakyo omukulu gwa kukuuma n'okutumbula eddembe ly'abaana n'okuyambako okulaba nga bafuna ebyetaago eby'enkizo. Olwaleero ekitongole kino kyanjudde enteekateeka yakyo ey'emyaka 5 egijja nga mulimu okulwanyisa embuto mu baana abatanneetuuka, okulwanyisa okukonziba mu baana, okussa essira ku bintu ebiyambako ku nkula y'abaana, okuteeka ensimbi mu pulojekiti ezikwata ku baana, okusobola okubateekerateekera ebbanga ery'omu maaso, okulaba ng'abaana basobola okufuna amazzi amayonjo n'obutakosebwa nkyukakyuka mu mbeera z'obudde, okulwanyisa ebikolwa eby'okutulugunya abaana n'ebirala. But a lot of this will take a long time. A lot of this are behavioral, needs behavior change. Teenage pregnancies we are very, very concerned about because girls drop out of school when they're pregnant and they cannot get back to school. Obanga wensanga nti mulimu districts abantu ne bafuna amataba abalala ne bafuna landslides nga zo zibeerawo buli mwaka oba buli obudde we bukyuka. Abaana abo tubayambye batya nti ate bagenda mu maaso nga bannaabo abalala batafuna bizibu by'ebimu. Bano batubulidde nti okukonziba mu baana kweyongedde nga ku buli baana 3 kuliko omu akonziba olw'endya embi. Also high in the Republic of Uganda. It's because of household practices, it's feeding practices, lack of dietary diversity. Children are eating but not eating the right kind of food. But the shift that we have made is to make us more responsive and more agile to the needs of the country today. Basabye gavumenti ebakwatireko okulaba nga batuukiriza enteekateeka yaabwe eno. Kwata ku baana tuyinza tutya okulaba nti tugateeka mu nkola ate awatali mateeka tusobole okuteekawo amateeka ago. Ebimu ku bye beenyumirizaamu mu myaka 5 egiyise mulimu okukendeeza ku muwendo gw'abaana abatasoma pozi n'omuwendo gw'abaana b'oku nguudo. Beka Ssenyonga Mulinde, Ntv Akawungeezi. My question is around Kale ebya Beka Ssenyonga Mulinde kabitutwale mu kumulako tugenda komona ekitundu kyaffe ekyokusatu. Cooking all that makes food sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet Parmesan, yeah. Stand up is the oil you need for a tasty meal to live a healthy life. Refined, fortified.
Gumite Navy Data promotion, where lucky fans will get a chance to go watch Chelsea FC live at Stamford Bridge in London. We're also giving away bonus every week. Over 400 million shillings of airtime to give. Every day, all you need to do is buy a bottle of Predator that has a white cap. Under that cap, you get a code. Text it to 6688 and who knows, you may just be winning yourself one of these fabulous prizes. Beta Gumite Name Predator. This promotional offer has been approved by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Terms and conditions apply. We can get to sina yeto inagafumba. You got Glovo. Oinacheweteka mukatale tofayo. You got Glovo. If you don't have it in a celebration, you got Glovo. You can order what you want. You can get what you need. You got Glovo. You got it. You got Glovo. Download the app. Order with Glovo. Track it minute by minute until you receive it in minutes. Can I have a light, please? What is this? Castle Light, the best testing light. Try it. Try it, try it, try it. Guys, look at this post. Nothing hits like extra cold. Castle Light. Try it. I'm Robert Senyonga. Well, there's Alfred Chinjipo, Kabila Jose, Kalandro. I'm from Apache Municipal. I ordered for a Predator with a white cup, and after drinking, I wrote the code. I sent it to 6688. One morning, I received the call. They even sent me transport to come up to this side. I'm going to see Maka Kipurera. How lucky I am. I sent once, I won a ticket. Continue sending. Kale wetegeke olaba olunaku lwalyo kye tukuleetedde mu kwefumiitiriza ku lunaku lw'abajulizi olugenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga. Kale tutandise ne lino olunaku olwaliro nga tukitegedde nti ettendekero erya Uganda Christian University ery'emukono lizze lyeyubula okutuuka we liri kati emyaka 10 n'omusobyo egiyise. Lino lyatandika mu myaka eyo egya 1800 n'okuyigiriza bannansi eddiini oluvannyuma lw'abaminsani okubuulira ekigambo abantu baakuno ne bakikkiriza. Ettendekero lino lyasooka kusomesa bantu bya ddiini wabula kakati lisomesa n'amasomo amalala. Era lino lye lyalondeddwa okukulemberamu emikolo egy'okujjukira abajulizi ba Uganda ku ludda olw'abakristaayo omwaka guno. Ekkanisa ya Uganda ekolebwa obulabirizi 39 yatandikawo ettendekero eryeyubula okufuuka Uganda Christian University mu bufunze UCU. Kyokka lino gye nvudde waalyo teryatandikanga university. Okusinziira ku byafaayo by'engeri gye lize lyeyubulamu okufuuka UCU litwalibwa okubanga ly'ettendekero erisinga obukulu mu Uganda. Lyatandikira mu nsiisira mu 1800s Namirembe. Mu 1877 abaminsani abaasooka nga batuuse mu Buganda baabuulira enjiri n'eyanaamiriza bannansi. Olunaku Makaayi lwe yatuuka yabuulira enjiri ng'abuulira enjiri okuva mu kitabo ekya Matayo. Era bwe yabuulira enjiri kuva mu kitabo kya Matayo kwolwo olunaku lwennyini abantu 18 baalokoka. Abaali bamaze okulokoka n'okubatizibwa baalina okwongera okuyigirizibwa bannyikiremu gye baali bamaze okukkiriza. Okusooka baasooka ne basomesebwa mu lubiri mu mbiri za Kabaka. Kabaka Muteesa ow'olubereberye yalabanga embiri zifunda n'afunira abaminsani ekifo ku kasozi Namirembe we baakuba ensiisira okusomesezaamu abantu b'eddiini. Omulabirizi eyasooka owa Uganda mu kiseera ekyo yali eyitibwa Eastern Equatorial Africa yali Alfred Robert Taka eyajjanga 27 Desemba 1809. Kirasi yasooka okusomesa yalimu abaana 15 awe Namirembe nga basoma nga babayigiriza ebyenjiri era nga college awo wetandikira. N'asalawo n'agamba kyaki ennungi okubanga ezimbibwa bulungi kyetaaganga ekyaki ekola ebintu bisatu.
erina okuba nga yeefuga ekyaki nga esobola okwefuga kitegeeza ng'abantu abagifuga bannansi bennyini anga ekyokubiri erina okuba nga ekyaki eyo yennyini yeekuza yokka mu luzungu kye tuyita self propagating. Ekyokusatu nti erina okuba nga yeeteekamu ssente nga tesabiriza busabiriza. N'olwekyo yalina okusomesa abantu abasajja n'abaami. Tandise okukula abaminsani balaba nga tekisaana okuzimba ettendekero wakati mu kibuga. Ettendekero ly'eddiini baasooka kulowooza kuliteeka Buddo mu 1906. King's College Buddo bwe yali etandika baali basuubira nti ku King's College Buddo kwe kugenda okubeera ate ne Theological College naye bagenda okulaba nga tekisobose. Omu ku basajja ba Kabaka Hamu Mukasa nga ye Ssekiboobo yali atwala Kyaggwe mu kiseera ekyo. Galabye amasomero nga Cambridge, galabye amasomero nga Oxford, n'ayaayaana n'aga nti obutuufu n'eggwanga lyange Buganda. Omanyi ebiseera ebyo Buganda yali nsi namba, nga Bunyoro nsi namba, nga Busoga nsi namba, tezo yali tenafuuka Uganda, zaali nsi za njawulo. Kati n'aga nti ensi yange eyo nina okuba nga tuzimba essomero bwe lityo. Yasikirizibwa okuwaayo ettaka eKyaggwe bazimbeko ettendekero ly'abaweereza mu 1906. Ekifo ekyo kyaweebwayo Ssekiboobo Hamu Mukasa. Baatandikira Namirembe mu kafiidula eyo. Oluusi bagaana naye nina ettaka bwakisibwa nudde emukono. Naga abaana muzimbeeko institution era bwe bajja mu 1906 ne batandika okuzimba naye alabika yali abawaako dda era okutandika okuba nga bakolerako kubanga ku kasozi kano tuyinako ennyumba kati nga vice chancellor waffe Mwasula yo yamalizibwa mu 1902. Ettendekero ly'abaweereza lyazimbibwa formalize nga olaba nti wano waliwo ebizimbe waliwo compound abaana bajja ne basulawo nga abasula mu bisulo ekyatandika mu 1913 ndowooza bwe bakola official decision okutandika ekintu kye tuyita Bishop Tucker okusooka bagiyita Memorial College nabeerawo na ofisi yange yali omu ya chancellor yali omu staff rooms ali omu ate tulinako chapel y'omwenda chapel wetusinziza. Ekizimbe ekyasookerawo ddala mu 1913 kyazimbwa mu nkula eya nnukuta eya A ekiikirira esooka ku kigambo education era kyabbulwamu erinnya erya Tucker. Oluvannyuma ettendekero lino lyakyusibwa okuva ku Bishop Tucker Memorial College okufuuka Bishop Tucker Theological College. Mu 1914 Bishop Tucker yagendezera kumwa. Okuva mu biseera ebyo bannaddiini bangi bazze basomerayo. Yasooka kusomesa babuulizi nga tebannafuuka baawule. Oluvannyuma ne batandika okusomesa n'abaawule naye nesomesa n'abasomesa kubanga ekkanisa yali erina amasomero nga yeetaaga abasomesa. Kyokka mu 1940 waliwo ekiwendo ky'abalokola abazuukufu ekyabula akatono okusaanyaawo ettendekero lino kubanga baali balaba nti abantu abaali abakristaayo ng'ate bakola ebintu ebitasaana bo ne baga nti twetaaga okuzuukuka. Abayizi 26 baafuumulwa lwa kulokoka mu ngeri y'ekizuukufu. Era omu ku bo abaagowa yali mwami gwe baali bayita William Nagenda. Nga William Nagenda yali omu ku abo abaali basoma okufuuka ba Reverend. William Nagenda si yono gwe mumanyi eyakafa ennaku zino oyo yali mutabani we waliwo nga Kuteesa ayoyo taata wa minisita ono gwe tumanyi gwe bayita ani Kuteesa naye yali mu East African Revival nga mubuulizi wa njiri. Bano tikatono bafuuka abajulizi kubanga singa kabaka gwe baali babikola ebyo nga babikola kabaka ng'alina amaanyi oba oliawo bandibadde nabo battibwa naye lwakuba baali mu kkanisa. Mu 1960 yunivasite eno yali ebbaluwa zaayo ng'ezifunira mu mannya ga Makerere mu kiseera ekyo yayitibwanga University of East Africa. Bishop Sebagala bwe yamalira twali tukyali na Makerere era bw'onoonya ebbaluwa ye ogenda okulaba nga ebbaluwa gy'alina ye Makerere wadde yasomera ku Bishop Tucker. Kyokka abazungu baatandika okulowooza ku ky'okuzimba yunivasite ya Church of Uganda era ekirowoozo kyali kyakugizimba Nabumali. Mu 1907 lwe yafuuka yunivasite bw'oba otandikiddeawo okubala gy'emyaka 29 emabega. Kyokka bw'ova gye yeeyubula ewereza ddala emyaka 13 okukkaatiriza nti yesinga obukulu mu ggwanga. Kakati fenga UCU twacelebratinga emyaka 10
mu 2013 naye abaaliwo abacelebrating 100 years of Bishop Tucker, but those 100 years of Bishop Tucker were 100 years of Uganda Christian University. Mu nteekateeka y'ekkanisa ya Uganda buli ali entebe y'obwasaabalabirizi butereevu yabeera ssenkulu wa yunivasite eno. Wetwogerera akabane ba ssenkulu bana era ssaabalabirizi omugenzi Livingstone Mpalanyi Nkoyo ye yasooka wakati wa 1997 ne 2004 n'addirirwa ssaabalabirizi Henry Luko Rombi mu 2004 okutuuka 2012 ne kudda Stanley Ntagali mu 2012 okutuuka 2020 ne ssaabalabirizi aliko kati Stephen Kazimba Mugalu. Abamyuka ba ssenkulu eyasooka yali Reverend Professor Stephen Noli eyagikulembera wakati wa 2000 ne 2010. Ono yaddirirwa Dr. John Ssenyonyi wakati wa 2010 ne 2020 ate okuvanga lumu ogw'omwenda 2020 okutuusa kati eri mikono gya Professor Aaron Mushenjezi. Ettendekero lino eryatandikibwa nga lisomesa bya ddiini ligenze likula n'okwongera amasomo ge lisomesa. Abamu balowooza nti UCU tusomesa byabwawule bukka nedda si byabwawule, tulina abasawo be bamu ku basinga obulungi, tulina lo, tulina byonna bye mwetaaga okuba nga musoma. Lwatugamba bataata nti bwe muba mugenda okuggalawo university, sukulu gye musembayo okuggala ye ya Bishop Tucker. Ekitegeeza nti bwe tuba nga university egwa, ebirala byonna birina okugwa paaka eyo yesembayo. Lisomesezza abantu ab'omuzinzi mu ggwanga omuli Minisita Lilian Abel ne munnamateeka Nicholas Opio n'abalala. Abayise mu university abasinga obungi abakozi abali ebweru babatenda lwa mpisa, lwa integrity n'okuba nga balinamu ekyobuntu n'okutya Mukama. Era emirimu gyabwe baba bagikola diligently. Bw'otuuka ku ttendekero lino weegomba obuyonjo amaaso bwe gakulaga. Ettendekero lino eryakwasibwa obuvunaanyizibwa okutegeka emikolo gy'ennamugongo egy'omwaka guno 2026. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi. Kalewo balinyo Patrick Ssenyondo. Kakati ku myaka 37 egy'essaza ly'Eklezia ery'e Kasese gye lyakamala nga lyetengeredde lisobodde okwezimba naddala mu kutandikawo amasomero, amalwaliro ko n'enkulaakulana endala egasa abakristu mu ngeri eza bulijjo n'okubalyowa emyoyo. Peter Selugwe yakwata oludda luno olw'ekikatoliki katubuulira ate ye byatuleetedde olwaleero. Kati emyaka 37 bukya disitulikiti y'e Kasese w'essaza ly'Eklezia oluvannyuma lw'okutulwa ku ssaza ly'e Fort Portal ng'ekigendererwa ekikulu kwali kusembeza njiri ya Kristo eri abantu b'e Kasese. Kyokka mu kaweefube w'okubunyisa enjiri mu bantu, Eklezia yakizuula ng'abantu b'e Kasese bwe balina obwetaavu obusukka ku njiri anti ebyokusoma bali babikonga lusu ng'endwadde kumpi buli alwala yaafa ate nga n'enjawukana mu bantu zaali baana baliwo. Kati ng'Eklezia ezudde bino yatandulula ku bigere okuva mu kubuulira enjiri n'etandika okwenyigira mu bintu ebirala ebiyitimusa embeera z'abantu, gamba ng'okutandikawo amasomero, amatendekero g'ebyemikono, amalwaliro ko n'ebintu ebirala ebigasiza awamu abantu. Mu buufu buno essaza ly'e Kasese mu kiseera kino liddukanya amasomero agasoba mu 10 ku mutendera gwa primary, nga muno mwe muli naago agavuganya ku mutendera gw'eggwanga lyonna, nga kuno kwe bagase n'obusomero obusookerwako oba nasare. Primary schools, we have a total number of 111. Those are Catholic founded primary schools. But along these primaries, we have nursery schools, or what we call ECD centers. And at the moment, those on the record, we have 70 of them. Father Joseph Mbusa, ngono yakulira ebyenjigiriza mu ssaza, agamba ne ku mutendera gwa secondary essaza lyegulira dde erinnya olw'obwannannyini bwe lirina ku masomero agasoba 20. As I talk now, in the Diocese of Kasese, we have a total number of 25 secondary schools. Amasomero gano era gakoze kinene okukwasizaako Eklezia mu kubunyisa eddiini mu miti emito kosa okutuusa ebyenjigiriza eby'omutindo eri abaana abataliiko mwasirizi. In most cases, we work with schools to ensure that
they open up bursaries, manageable bursaries on academics and even other gifts. Yeah. So here we have orphans that we get from mothers who give birth and die. So we expect such a people to come, people who are not having it all, and maybe we also have some other category of parents who come and join us and they are managing, but in the course of the time, they either lose their jobs or the parents die, and we remain with these people. Olw'okuba nti eddiini n'empisa bikakata ku buli muyizi ayita mu masomero gano, kino kifudde amasomero gano okuba amaganze ennyo eri abazadde. Have a full-time priest who is with us all the time and is always taking the spiritual part of the runners. We have the sisters, and many embrace the Catholic education because of the values that we instill in our learners. Yes, because we have a saying that education without religion, when you educate a child without religion, you educate a clever devil. Ng'ovudde ku byenjigiriza ne mu byobulamu essaza lyasimba dda amakanda neetuuka n'okuzimba erimu ku malwaliro agasinga obunene mu disitulikiti y'e Kasese. The Right Reverend Francis Aquinas Kibera, our bishop, thought of beginning a diocesan hospital. If you have moved around, you have seen Mount St. Mary's Hospital, nice hospital, well built with all the infrastructure you may need. This was after we parted ways with Clembe Mines Hospital when it got destroyed. Father Richard Businge akwanaganya ebyobulamu mu ssaza agamba ng'oggyeko eddwaliro lya Mount St. Mary's Hospital essaza liddukanya amalwaliro amalala amatonotono 4 okuli Kasanga PHC, Kyalumba PHC, Kitabu PHC ne St. Joseph Muscat. I find that the numbers we get, they show that there is a lot we are offering to the people. Nga bwe kiri mu masomero ne mu malwaliro gano eddiini kikulu nnyo. Father goes there to pray with them. He celebrates mass there. The nuns who are, doing the nursing work. So there is that kind of, I want to call an achievement on our side that we are not only offering the nursing, but we are also offering the spiritual part of it. Mu mwaka 2024 essaza lyatandikawo n'ettendekero ly'abasawo eriri Kinyana Mpindi n'eddwaliro lya Mount St. Mary's Hospital nga we twogerera lirina abayizi abali eyo mu 200. It came as a result of after establishing a hospital. They said then alongside the hospital, then we should have also a school of health sciences, a college of health sciences that can train medical personnel who can serve in the hospital, even in other areas. Tulina abaana abasoma obusawo bw'obunaasi n'abasoma obusawo bw'obuzaalisa abava mu bitundu by'enjawulo nga Kanungu, Kabaale, Kisoro, Kitagwenda, Kamwenge, Hoima, even Gulu. Mu by'omwoyo namwe essaza likulira ku sipiidi ya yiriyiri nga mu kiseera kino abakatoliki bakola ebitundu ebikunukiriza ku 5 ku buli 100 eby'abantu abawangaalira e Kasese. Ebifo eby'okusinzizaamu omutonzi nabyo bingi bizimbiddwa mu ssaza omuli ne Lutikko gaggadde enaatera okuggibwako engalo. Kuno gattako guloto za Maama Mariya ez'enjawulo ko n'ekifo omusinzibwa esaakalamentu lya Eucharistia ekyabbulwa mu Papa John Paul II. But many people have been coming here and they have many testimonies through the intercession of St. John Paul II. Some of them have gotten jobs through his intercession. Ku bifo bino ebisinzibwamu Eklezia yagattako omukutu gwa Kasese Guide Radio nga guno nagwo gukoze kinene okutuusa obubaka bw'Eklezia eri abantu. Enkulaakulana eno n'ebirala bye tutakoonyeeko byemu ku ebyo ab'essaza ly'e Kasese bye badde bagenda okutindigira olugendo lw'e Namugongo ng'akabonero ak'okwebaza omutonzi. Peter Serugo, Ntv Akawungeezi.
mizannyo ttiimu y'eggwanga ey'okubaka etandise okutendekebwa nga yeetegekera empaka ez'emizannyo gya Commonwealth ez'omwaka guno. Okutendekebwa okusoose kubadde mu kisaawe e Nakivubo ng'abazannyi 16 be banjuddwa kwaba 20 abaayitibwa. Abazanyi ba She Cranes 16 be beeyanjudde mu nkambi y'omutendesi Rashid Mubiru nga ttiimu etandika okutendekebwa mu butongole nga yeetegekera empaka za Commonwealth Games ez'omwaka guno. Omuzannyo gw'okubaka gwe gumu Uganda gwegenda okwetabamu mu mpaka z'omwaka guno ezigenda okutegekebwa mu kibuga Glasgow ekya Scotland. Mu kutendekebwa kuno ttiimu eno ekyaliddwako omubaka wa Bungereza mu Uganda Lisa Chesney naye eyeenyigidde mu kutendekebwa kuno. Ono asanyukidde nnyo omutindo gw'abazannyi bano. Why I haven't played netball in 30 years. My goodness, these ladies are fit and they are genuine inspiration. And just chatting to a few of them, chatting to Madam Jocelyn Uchanda, who's the president of Netball Uganda, you get a sense of what makes these women such a success. Well, it's talent, of course, but importantly, it's about self-belief and it's about never giving up, whatever is thrown at you. And I've heard all of their stories and I'm really inspired. Omutendesi Rashid Mubiru alambise ebimu ku bintu ebikulu ebyetaaga okukolako okusobola okuzza abawala bano mu mbeera entuufu ey'okuzannya. Abazannyi abamu mulimu abazannyi abajoyiniza abapya tulina okukolako nga kuzibizibwa okusoosa okujoyininga ku national team. So tulina okubakolako. First of all we had a break from East Africa. Mulimu abazannyi tiimu nga tebagenda, tiimu zaabwe nga tebagenda mu East Africa, so we need to make on fitness first before we do any other thing. President w'ekibiina ky'okubaka mu ggwanga ekya Uganda Netball Federation Jocelyn Uchanda asiimye nnyo okulabikako kw'omubaka wa Bungereza mu kutendekebwa kwa ttiimu eno. Entegeka za training eza She Cranes abawala ababa ku mupiira ogw'eggwanga wano Uganda mutandise olwaleero era tubadde ba mukisa nnyo okuba nti tubadde n'omugenyi omukulu wano the British High Commissioner in Uganda. Era olugendo lwaffe olugenda mu Commonwealth Games 2026 lutandise. Uganda egenda kugulawo enzanya zaayo ne Wales nga July 25 ate ezanye ne Trinidad and Tobago ku lunaku oluddako. Felix Manyindo, Ntv Akawungeezi. Kale Ntv Akawungeezi bwetambudde mwe bali nnyo abatambudde naffe okuva gye twatandikire tetugenda kusukkawo wano ekiro ku ssaawa 3 tulina amawulire aga NTV Tonight ne Sandra Kahumuza ate nga ku Spark TV waliyo amawulire agafeeyo. Nze Ani Walukatamba mbagaliza ekiseera ekirungi Mukama Katonda abampeera omukisa.